عادل معي في هذه اللحظات الصحفي المتخصص في كرة القدم الإيطالية أدريانو ديل مونتي. Adriano, thank you for joining us. It's a pleasure having you on Al Rabia. Big match for Milan, first in standing. What does it mean tonight for Allegri, for Milan, to finish on top before going to the Super Cup? Great to be with you. Look, it's very important. A big opportunity here today against a team playing very well, some improved performances recently. But for Milan and Allegri to finish the calendar year off on a high is just so important. The competition is there in Serie A this year, and these are the matches, the tough ones at home, early kickoff that you must win. So a lot of pressure on Allegri, but we've seen the consistency that he's brought to this team, and they find ways to win, and I think they have another big chance today. إذا عادل سألته ما أهمية هذه المباراة بالنسبة لميلان، بالنسبة للمدرب أليجري لإنهاء هذه الفترة في القمة قبل التوجه لبطولة السوبر. قال مباراة صعبة ولكن هامة جدا لفريق الميلان المدرب أليجري. المباريات التي تلعب باكرا عادة تكون صعبة، ولكن ميلان يحتاج لإنهاء هذا العام بشكل كبير قبل التوجه لبطولة السوبر. A lot of talks about Milan Como in Australia. You are from Australia, and I think you have more details about this game. Is it going to happen or not? Yes, look, I have been told we will know the end of the week coming. So December 18 is the day that they have said we will know one way or the other. There have been a few roadblocks in Australia with the AFC, the Asian Football Confederation. We are almost there. And Australia is very excited to welcome Milan and Como to Perth, a beautiful city in summer, of course, which will make it very interesting. But still some minor details to be confirmed. We will know one way or the other a little later this week. إذا عادل سألته عن مسار جدل كثير في إيطاليا هنا عن المباراة المنتظرة أن تقام في أستراليا بين فريقي ميلان وكومو، كونه صحفي أسترالي. طبعا قال خلال هذا الأسبوع سيتضح كل شيء، ما زال هناك بعض التفاصيل التي يجب توضيحها خاصة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ولكن في أستراليا ينتظرون هذه المباراة بحماس كبير لاحتضان ميلان ولاحتضان كومو، خاصة أنه سيكون فصل الصيف هناك. What importance is for Italian football matches to be playing abroad? Cons and pros. Look, obviously, it's a big debate, it's a big discussion. I think the main pro is that we need to continue to push our image. You're all doing wonderful work with your coverage of Serie A, which is fantastic, into your part of the world. We need to continue to do this and to push the narrative of how beautiful Italian football is, which of course we know. So it is about bringing the fans from other parts in the world closer to what we are very lucky to experience here in San Siro every week. It's a once-in-a-lifetime opportunity for some. If we can bring this beautiful football and culture to the rest of the world, we will only grow and get better. The obvious con is that the travel, it makes it very difficult for the players to have to travel, adjust to the time difference, and then they have to recover. They have to play a match, and then they have to return, and they have to play another match. So with so much football already in the calendar, this is the main issue and concern, I think, from all the clubs involved. إذا عادل سألته من ناحية الإيجابيات والسلبيات كيف يرى مباراة ميلان وكومو أن تلعب خارج إيطاليا. قال من ناحية الإيجابيات هو نقل لكرة القدم الإيطالية بثقافتها، الكرة التي يحبها الأستراليون إلى هناك، تقريبها من مشجعين، بإمكانهم اختبار هذا الحدث الذي نعيشه نحن هنا بشكل أسبوعي لمرة واحدة في حياتهم. ولكن أيضا من الناحية السلبية الكثير من السفر، سفر طويل إلى أستراليا حوالي 20 ساعة في ظل جدول مزدحم من المباريات تعتبر صعبة وصعبة جدا للاعبين وللفرق للاستشفاء والتعافي وخوض المزيد من المباريات. Thank you so much, Adriano, for being with us. It was a pleasure to have you. My pleasure. Enjoy the match. Thank you so much. Thank you. عودة إليك عادل للاستوديو.